This call is now being recorded. Good morning to all, and let us continue with our discussion on science and technology, especially focusing on mains. Obviously, it is on mains only now, since that is the next big thing before us. So, kali ami specific কিছুমান বস্তু কৰিছিলো আজিও সেইখিনি কন্টিনিউ কৰিম like 5G technology হওক বা কালি আমি হাইড্ৰোজেন গ্ৰীণ হাইড্ৰোজেনলৈকে কৰিছিলো ন so 5G semiconductor এইবিলাক আমি কৰিম AI blockchain আৰু and like তাৰ আগতে কিছুমান আমি বেসিক্স কিছুমান জানিব লাগে বেসিক্স লাইক বেসিক্স related to science and technology in India প্ৰথম কথাটো হ'ব আমাৰ কিছুমান মানে some of our achievements মানে public sector achievements or মানে government's achievement in the last government achievement বুলি ক'ব নালাগে India's achievement বুলি ক'ম India's achievement in the last few years or decades to be more generic যে আমি কিছুমান মানে সায়েন্স এন্ড টেকনলজিৰ ফিল্ডত কিছুমান আমি বহুত ডাঙৰ মানে মানে you can say benchmark set কৰিছো আৰু কিছুমান milestones achieve কৰিছো প্ৰথম যদি এটোত আমি গুৰুত্ব দিবলগীয়া বা মনত আনিবলগীয়া কথাটো হৈছে প্ৰথমটো আমাৰ যেটো আধাৰ বা যেটো ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰগ্ৰাম এটোটো গোটেই সায়েন্স এন্ড টেকনলজি নহলেটো এটো পসিবল নহয় ন গোটেইটো আইটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ বেসিছত কৰা বস্তু সো in this sector or in this sphere of Aadhaar and direct benefit transfer, we have been able to 18.50 crore Aadhaar seeded ration cards. Aadhaar seeded ration cards. আৰু remember ration cards to সব ইন্ডিভিজুৱেলৰ কাৰণে নহয় এটা ফ্যামিলিৰ কাৰণে এখন থাকে so আমাৰ roughly ইন্ডিয়াত আমাৰ rural household is around 24 crore all India household is around 30 crore মান হ'ব so 18.5 crore মানে আমি majority of the population of cover কৰিছো so it is basically you should keep in mind that it is especially one household gets one ration card so Aadhaar seeded ration card 18.50 crore it's a big achievement direct benefit transfer কাৰণে basically আৰু এটো কৰি পেলাই আমি ration cardৰ যেটো problem এটা যে duplicationৰ যেটো problem হেতু আমি reverse কৰিব পাৰিছো so তাৰ মানে আমি deduplicate কৰিব পাৰিছো কিবা এটা শব্দৰ আগত ডি লগাই দিয়া মানে হেতু নাইকিয়া কৰা হয় না হেতু I hope you know this basic English language vocabulary so we have removed around 2.33 crore fake ration cards তো কি হয় এনেকুৱা বিলাক ফ্যাক্টস এনেকুৱা বিলাক ডাটা আপোনালোকৰ এটাটো ডাইৰেক্ট গভৰ্নমেন্টৰ এচিভমেন্ট বা কিবা কনফিউজন হিচাপে দেখাবলৈ দৰকাৰী আৰু ইন জেনাৰেল আপুনি যদি আইটি ৰিলেটেড কিবা কোৱেশ্চন পায় তাতো জাস্ট টু হাইলাইট কি আইটি সেক্টৰ অর it is something that has got the adequate boost and it has produced the desired result so তাতে এইবিলাক ইনফরমেশন বহুত কামত আহে কিন্তু এইবিলাক ইউজ কৰিব পৰীক্ষাত আৰু ইউজ কৰিবলৈ স্কোপ পাব যোৱাবাৰো মই এনেকুৱা কিছুমান বস্তু দিছিলো কোনেও ইউজ নকৰিলে কিন্তু জাস্ট মানে নিজৰ নোটছত থৈ দিছে নোটছত থবলৈ দিয়া নাই পৰীক্ষাত ইউজ কৰিব আৰু কোনবিলাক কোৱেশ্চনত ইউজ কৰিব এটো আপুনি নিজে কোৱেশ্চনটোৰ স্কোপত গম পাই যাব say for example directly যদি আধাৰ সাধাৰ কোৱেশ্চন আহে তেতিয়াহলে তো you can introduce it with this thing but if you get something on like in a generic science issues so তাতে তো হেতু বেলেগ হ'ব
Just a second, just a second. Hold on. Okay. Second in this regard is PEHEL. PEHEL to কিহৰ লগত associated হয়? LPG. LPG subsidy in bank accounts. 15.12 crore beneficiaries. So 15.12 crore beneficiary received LPG subsidy in bank accounts. Tarpisot, another very important achievement in the field of science and technology, IT enabled, you can say achievement is India's teledensity. Teledensity to India, we are the world's second largest subscriber base. We are world's second largest subscriber base. Teledensity is kiman 86.89%. Aru yate mane ruralot jodi sao, ruralot it is 59.31%, aru urbanot hoise 138.79%. Point kita bad diok, just mane eta অনুমানতে urbanot 100 কেও বেছি naturally আমাৰ বহুতৰ হাতত দুটা মোবাইল ফোন থাকে না, দুটা তিনটাকে, so বা দুটা তিনটা কানেকশনও থাকে। এটা নাজানো টেলি ডেনসিটিটো নাম্বার অফ সিম কার্ডছত ধৰে নে নাম্বার অফ হেডফোন কি হ্যান্ডসেটত ধৰে নাজানো, আর আই থিংক নাম্বার অফ সিম কার্ডতে ধৰিব চাগে টেলি ডেনসিটিটো। তো মাল্টিপল আছে মানে এটো ডেনসিটিটো বেছি এনেকুৱা টাইপ দেখা পাছে।
Anyway, the point is this is a significant achievement for a country like India, and মানে 90s or situation to apaloke sobe jane, apaloke najanibo pare 90s সেইটো সময়ত টেলিফোন was a novelty, মানে আৰু টেলিফোনটো বাজিলে মানে মানুহৰ মানে বেলেগ কিবা এটা attention পাই যায়। তাৰপিছত with along with it internet and broadband penetration, মই বিচাৰো যে আপোনালোকে যদি এই ডাটা কিটা মনত নাথাকেও বাট এইবিলাক টাৰ্ম পৰীক্ষাত ইউজ কৰিব, টেলি ডেন্সিটি, ইন্টাৰনেট এণ্ড ব্ৰডবেণ্ড পেনিট্ৰেশ্যন, এইবিলাকত মানে এনিথিং ৰিলেটেড টু IT তাৰ এচিভমেন্টছত এইবিলাক বস্তু আহিব ন। চ' আমাৰ এতিয়া ইন্টাৰনেট ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ is close to 825.30 million. আৰু ব্ৰডবেণ্ড, মোবাইল ব্ৰডবেণ্ডে বেছি, ব্ৰডবেণ্ড is 794. এইকেইটা ইমান দৰকাৰ নাই, এই ডাটাকেইটা ইমান দৰকাৰ নাই, জাষ্ট মানে ইণ্টাৰনেট পেনিট্ৰেশ্যন is very high. It is like it is growing. Actually, there is significant scaling up of this going on. In fact, broadband or amar jitu fixed line broadband hetur bahut kom hoy penetration. So fast internet or hetu bahute avail koribo para nai, so hetu mobile broadband or hetu kori ase. Lekin hok egita mane amar last you can say last few years it has been a good achievement. Hopefully like আমাৰ যিটো ভাৰত নেট, সেইটো এটা এচিভমেন্ট হিচাপে ক'ব পৰা ভাল আছিল, বাট সেইটো এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই ন ভাৰত নেট প্ৰজেক্টটো, লাষ্ট মাইল ইন্টাৰনেট যিটো ব্ৰডবেণ্ড কানেক্টিভিটি। ভাৰত নেটটো কিয় ইমান শ্ল' হৈ আছে, ডু ইউ নো? Do you have any idea what the status of BharatNet? Phase 3 চলি আছে এতিয়া, BSNL কৰি আছে তো, maybe they are not doing it in promptness. কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে না BharatNet project? The size of the country is also a consideration. That is quite big. ফুলেৰা পালাগে নেকি ন BharatNet? ফুলেৰা পালাগে চাগে, তাত ইন্টাৰনেটটো ইউজ কৰে। ফুলেৰা organizations. Let us look at some important organizations with respect to science and technology. So we have the Department of Science and Technology in the Ministry of Science and Technology. Then we have what is known as NIC. NIC means National Informatics Center. National Informatics Center. Here come to key. Here come to is a software background to government. The government or applications bonwa, government applications, apps bilak bonwa karone this is the center. Tarbisot premier amar R&D jitu organization hoy, etu koy CDAC, Center for Development of Advanced Computing, CDAC boli. So it is the premier R&D organization. Tarbisot amar CSIR আছে. CSIR is Council for Scientific and Industrial Research. Amar COVID or CSIR labs they were in news. So it is basically a network of 38 national laboratories, 3 innovation complex,
and close to 4,000 scientists. So it is our lab, national lab, CSIR. শুনিছিলে নে কোভিডৰ সময়ত CSIR lab আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে, গুৱাহাটীত আছে। আচ্ছা, কেইটামান গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমছ এণ্ড ইনিচিয়েটিভছ জানিব লাগে উইথ ৰেফাৰেন্স টু সায়েন্স এণ্ড টেক। স্কিমছ এণ্ড ইনিচিয়েটিভছ প্ৰথমটোতো আমাৰ যিটো গভাৰ্নেন্স কম্পিটেন্সি ফ্ৰেমৱৰ্ক, এইটো কি হয়? এইটো হৈছে যে আমাৰ যিটো মানে এবিলিটি, কম্পিটেন্সি মানে আৱাৰ স্কিল সেট, সেইটো ডিফাইন থাকিব আণ্ডাৰ ইট। So it is a human resource management tool used by Government of India. So it defines clearly the skill set that the employees of Government of India have. So e-governance competency framework. Tarpisot, there is something called mygov.in. mygov.in to ki hoy? mygov.in মানে হৈছে বেসিক্যালি তাত গোটেইখিনি ইনফরমেশন থাকিব, but it is about citizen engagement. মেইন থিমটো হৈছে citizen engagement. আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা কোনো মিনিষ্টাৰৰ লগত ভিউজ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, that this is the platform through which you can কিবা স্কিমছ বা কিবা লছৰ ওপৰতো যদি অপিনিয়ন দিব লাগে, this is the platform through which you can do. তাৰপিছত আমাৰ এটা আছে RAS বুলি. RAS is Rapid Assessment System. Rapid Assessment System, it is the continuous feedback for electronic services. মানে feedback mechanism, যেটো feedback for e-services. আপুনি অনলাইন কিবা গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসেছ লৈ আছে, তাত লৈ পেলাই কিবা ইস্যুজ আছে, you can raise it in. তাৰপিছত we have that e-district project. It is basically electronic delivery of identified high volume citizen centric services. মই এটো আপোনালোকে মনত ৰাখাটো বিচাৰিছো, because you might get a direct question on e-district project, because it is a very successful IT initiative in Assam. Also it is very successful. There are around 1012 e-services, and it is almost in all districts of India it is applicable. So a definition to say it is basically electronic delivery of identified high volume citizen centric services. So it can be anything, your মানে হেৰি সার্টিফিকেট, যিকোনো সার্টিফিকেট ন, না PRC হোক, কাস্ট সার্টিফিকেট হোক, ল্যান্ড রিলেটেড ডকুমেন্টস হোক, সো এইবিলাকৰ কাৰণে দিস ইজ দ্য অনলাইন প্লেটফৰ্ম। তাৰপিছত আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যেটো কয় CSC বুলি। CSC কি হয়? কমন সাৰ্ভিস সেন্টাৰ। কমন সাৰ্ভিস সেন্টাৰ মানে কি? এগেইন এইবিলাক ডেফিনেশন মনত ৰাখিব লাগে। দিস ইজ দ্য ICT enabled front end service delivery, outlets ক'ত থাকে? across rural areas. দেখিছে নাই? CSC common service center বিলাক দেখিছে নাই? Have you seen these things in your villages? Yes. So এইবিলাক মানে তাহলে যদি কোনোবাই সুধি দিয়ে এনেকে আনি দিব, মানে নোলাই ন কথাটো। তো যিখিনি মেইন ইস্যু ন, ICT enabled front end service delivery rural area, এইকেইটা কথা মনত ৰাখিব। তাৰপিছত আমাৰ ডিজিটাল লিটাৰেসি ক্ষেত্ৰতো we have
a lot of initiatives. Digital Saksharta Abhiyan, Digital Saksharta Abhiyan, তাৰপিছত দিশা, এইবিলাক। তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল চেক্টৰত we have ভীম এপ, Bharat Interface for Money. So it is quite popular, হয় না? যেটো প্লেটফৰ্মত কমন প্লেটফৰ্ম, য'ত বেলেগ এপছ বনাব পাৰি। Then we have what is called Umang. Umang is also a মানে government services delivery কাৰণে single mobile platform. Mobile platform for major government services. তাৰপিছত আৰু এটা আছে প্ৰগতি বুলি। প্ৰগতি কি হয়? এইটো বেসিক্যালি মানে মনিটৰিং। So it is basically মানে it is I think it is done by PMO না? প্ৰগতি to PMO ৰে হয়। PMO ৰে হয়, Chief Secretary levelত review হয়। So it is the monitoring framework at the apex level of governance. Governance. তাৰপিছত আমাৰ এটা যে হেৰি আছে, এইটো কি আছিলে, এটা যে কমপ্লেইন্টৰ এটা যে আছিলে গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছাল, CP গ্ৰামছ গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেছালৰ কাৰণে। সো এনেকুৱা কিছুমান আপোনালোকৰ মনত থাকিব লাগে, দৰকাৰী, বহুত জায়গাত ইউজ কৰিব পাৰিব। এক্সাম্পলছ কিছুমান যেনেকে আমি I hope আপোনালোকে আমি যেটা সোশ্যাল ইস্যুজ বিলাকটো কৰিছো, ওমেন চাইল্ড হেৰি, তাৰে গভৰ্নমেন্ট স্কিমছ বিলাকটো ডাইৰেক্টলি মই কৰা নাছিলো চাগে, কিন্তু দুই এটা স্কিম চাই ল'ব, চাইল্ড ৰিলেটেড, ওমেন ৰিলেটেড, আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ, চবৰে জাষ্ট মানে বেসিক্সটো আৰু বেসিক আইডিয়াটো, যেনেকে এটা ধৰক ওমেনৰ ক্ষেত্ৰত জননী সুৰক্ষা যোজনা, ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ICDS আছে, তো বেসিক্স আৰু সো সেই বস্তুবিলাক মানে অকমান মানে কি হয়, ডাইৰেক্টলি নাহিলেও এইবিলাক আমাৰ ফডাৰ পইণ্ট হয় ন, আমি ইউজ কৰিব পাৰো এনসাৰ। আৰু সদায় এনসাৰটো যেতিয়া ফ্যাক্ট বেসড হয় ন, তেতিয়া মানে মার্কস দিয়াৰ স্কোপটো বেছি থাকে। ফ্যাক্টস থাকিব লাগে, এটা আমি এনসাৰটোত এটা ফ্লো এটাটো আনিব লাগিব, লগতে মানে উই হ্যাভ টু garnish it with the facts so that our opinion or our presentation is objective. তাৰপিছত এইটো very important, educational ক্ষেত্ৰতো we have this মানে initiative called Kiran. Kiran is basically encouraging women to come into science, হয় না? So encourage research in science among women. So you are trying to create women scientists. তাৰপিছত মানে youngsters-ৰ কাৰণে মানে for মানে teenagers or you know somebody young talent, তেওঁলোকৰ কাৰণে we have something called Manak. So Manak is also a মানে to encourage young talent in science and technology. And then we have Inspire program. Inspire, I hope you have heard, 100% you have heard about it. So innovation in science, you know, it's encouraging to you to pursue a career in research. এনেকুৱা নহয় যে অকল IIT-ত গৈ পেলাই IIM-ত গৈ পেলাই you start becoming a manager or something, core science of research কৰাটো দৰকাৰী ন, knowledge creator হ'ব লাগিব। So এইবিলাক আমাৰ কিছুমান গভৰ্নমেন্ট ইনিচিয়েটিভ হয়। তাৰ উপৰিও there was this national
digital communication policy 2018 তাতে তিনটা মিশন আছে তিনটা মিশন কি কানেক্ট ইণ্ডিয়া কি থাকিব creating the digital infrastructure digital communication infrastructure creation তাৰপিছত secure India মানে it is about ensuring the safety of the digital communication মানে from domestic as well as international threats and third to is a propel India মানে হৈছে যাতে it can be an enabler for next gen technologies যাতে আমি এতিয়া যেতিয়া কওঁ fourth industrial revolution কথা internet of things যাতে এটোটো আমাৰ existing digital communication infrastructure will be the base so that should act as a base to propel the next generation of technological advancement that we see in India so এই কথাখিনি মই এটো কাৰণে কলো because ইয়াতে গোটে আমাৰ you can appreciate the domain where any policy by government of India on technology will have to keep in mind eta to creating the infrastructure then ensuring safety of that infrastructure and communication and then thirdly futuristic zero vision it should act as an enabler for future growth in technology so we are not the leaders in of the future tech AI এর কথা কওঁ 5G নেটৱৰ্কৰ কথা কওঁ বা whatever মানে fourth industrial revolution যিখিনি ডেভেলপমেন্টছ আমি দেখা পাওঁ আমি কতোৱেটো লিডাৰ নহয় না আমাৰ মানে হেবিলাকতো countries of Europe countries like USA China Japan তো জাপানে so এইবিলাক কান্ট্ৰিটো আমাক বহুত পিছত পেলালে ন so that is the reality so that is why মানে মই this will actually help you in giving a conclusion যে যিকোনো মানে science and technology related policy এইগিটা কথা থাকিব লাগে creating the sufficient infrastructure securing that infrastructure and third is ensuring that that infrastructure can help in future growth so কালি মই যেটো কথা কৈছিলো যে বেলেগ এটা কনটেক্সট যে you should be able to use your information that you have in a smart manner so here also that is applicable okay comfortable are you comfortable till now Yes, sir. again another generic question that you might get say apna khudibo pare what are the challenges facing science and technology in India so এতিয়াও যদি মই সুধো মই জানো আপোনালোকে দুটা তিনটা পইণ্টটো এনেও পাৰিব যে ফান্ডিং এটা প্ৰব্লেম ৰিচাৰ্চৰ প্ৰব্লেম আছে টেকনলজি ইম্পৰ্ট ইজ এ প্ৰব্লেম বাট concrete points থাকাটো দৰকাৰী এটো ক্ষেত্ৰত financing is the first big challenge এটো হয় যে আমাৰ percentage of GDP that is devoted to research that is very very minuscule in fact R&D problem মানে প্ৰথম ইস্যুটো এটো আপোনালোকে again this I am sure you don't know R&D spending by government of India has been stagnant in the last
2 decades. There has not been quite a significant, or like, it has remained constant. It is roughly around 0.67% of our GDP. If you compare it with countries like Korea, Japan, 4-5% correct. 4-5% of their whole economy. USA also, I think it is USA কিমান আমাৰ USA আৰু China data to চাই দিছো ৰ'ব. $2.64. China 2.64% is. USA to somewhere. USA is also USA 2.57, and remember 2.57 of what? 24 trillion. USA কিমান এতিয়া 24 trillion মান হয়তো USA এতিয়া total economy. তাৰ 2.5% মানে it is huge. আমাৰ 0.6% of how much? 3 trillion, 4 trillion. 3 কিমান এতিয়া আমাৰ 3.3 trillion নে কিমান আছে আমাৰ? আমাৰ ইকনমিক সাইজটো কিমান হয় এতিয়া? এইবিলাক 4 trillion. Okay. South Korea also does a lot. South Korea, Taiwan, research and development বহুত খৰচ কৰে. And that shows মানে knowledge society, বিয়া এখনত খৰচ কৰে 36,000 crore. $5.2% South Korea. 5.2%. আমাৰ কনচেন্ট্ৰেচন অফ ৱেলথ হৈ থাকে, ইনইকুৱেলিটি এইবিলাকে বেছি গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত পইচা নাই আচল ভাল কামত খৰচ কৰিবলৈ। আননেচেচাৰী এক্সপেন্সেছত আমি পুৰা ভাল, আমি অকল খৰচ কৰোঁ যাতে য'ত ভোট পাব পাৰোঁ। এইবিলাক মানে দেশ কি হয় এইবিলাক লৈ পেলাই কনচাৰ্ণে নহয় পিছৰ জেনেৰেশ্যন কি হ'ব বা মানে where will we be. Second challenge with respect to science and technology is human resource. So বিভিন্ন আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটছ বিলাকৰ ৰেংকিং in various world surveys. QS world ranking is very famous. So in QS world ranking, top 200 amar we have only 3. Out of top 200 mane 200 kyo hoiso because all are above 100. Eto hahar kotha nohoy, dukhor kotha. It's a sad state of affairs. In fact, worldৰ বহুত টপ ইউনিভাৰ্চিটিত যাবলৈ আপোনাৰ সিমান কষ্ট কৰিব নালাগে যিমান আমাৰ IIT চাইটি পাবলৈ লাগে জানে। IIT টো এইটো কাৰণে ডিমাণ্ড বেছি বিকজ তাৰ পৰা চাকৰি বা পইচা থকা চাকৰি পায়, দৰমহা পায়।
বাট বেলেগ আপুনি ভাল যিবিলাক টপ ইউনিভাৰ্চিটিজ আছে তাত ইমান মাৰামাৰি নাইতো। কম্পিটিশ্যন ইজ কোৱাইট লোৱাৰ। এতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ গ'লেতো মানুহ বাহিৰত যোৱাই ভাল, বাহিৰত যোৱাই ভাল। আমাৰ QS ৰেংকিঙত আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট হৈছে IIT Bombay. IIT Bombay is 118 rank. Second is IIT Delhi, 150. And মোৰ এটা নেফিউ আছে, সি এবাৰ ইটালীৰ বলগনা ইউনিভাৰ্চিটিত গৈছে হা। চ' বলংনা তাতে ডেট ইজ 133 হা। চ' IIT Bombay মানে IIT Delhiতকে ওপৰত আছে সেইটো ৰেংকিং। চ' মানে সেইটো লেভেলৰ কম্পিটিশ্যন হোৱাই নাই, যিটো IITত যিটো কম্পিটিশ্যন হয় সেইটোতকেতো বহুত মানে লেচাৰ কম্পিটিশ্যন হৈছে ন। বাট ষ্টিল মানে ইটছ কোৱালিটি ৱাইজ দিছ ৰেংক চ' হাই। So for ranking of higher education institution, that is a challenge. And third is if you talk about research, the quality and number of research papers published in India, Global Innovation Index, there is something called Global Innovation. I think it's Global Innovation Index to হেৰিয়ে উলিয়ায়, World Economic Forum উলিয়ায় ন? এইটোত আমাৰ ৰেংক কিমান গ্লোবেল ইনোভেশন ইন্ডেক্সত? 70 মান হয় নেকি? Or 40 out of what? 55 countries. 2024 or India ranks 42nd in International IP Index for 2024 out of 55 countries. So we are at the lower level. So 132 economies in Global Innovation Index. Oh, Global Innovation Index is a World Intellectual Property Organization. WIPO বুলি এটা organization আছে। It's not the World Economic Forum, World Intellectual Property Organization. So the problem is here also our ranking is not compared to top level country, no, at of our population বা size of our মানে হেৰি চাবলৈ গ'লে। So আমি তো worldৰ at least top 20 to থাকিব লাগে ন, G20 আছো যেতিয়া। So ইয়াতে আমাৰ 40th rankত আছে। So you can look at it, or you can understand the state of affairs. Then side number issue, what are the challenges with science and technology is IPR regime is a challenge. আমাৰ যেটো intellectual property rights regime আছে, intellectual property rights regime to আমেৰিকা বা ইউৰোপত বহুত strong into karne because they encourage research, they encourage that your innovation is protected. Amar yate we have section 3D, which is against evergreening of patents. As an idea it is good, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৰক minor innovative change বা minor কিবা এটা change কৰি পেলাই patent period টো বঢ়াই পেলাই বস্তুৰ দাম বঢ়াই ৰাখে, এনেকুৱা বদমাছি কৰে। But anyway হেতু কেতিয়াবা মানে হেতু kind of মানে overzealous regulation ও হ'ব, just to suppress or you can say check patenting patent rights, you can use it. So Indian মানে innovators are not encouraged. এইবিলাক section 3D আছে, তাৰপিছত section 80 নেকি এটা compulsory license or এটা section আছে। Under certain circumstance, even if you are your product is within the patent period, but at public interest, government has the
discretion to make or stop the patent. তাৰপিছত আচ্ছা ইয়াতে যে মই কলো ফাইনেন্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 0.67 you know what is the private sector contribution to research? It is around 0.2% of our GDP. Private sector to aru kom বাহিৰত তো বহুত private sector research হয় ন private universities are at the forefront. Private grant, Rockefeller grants and এইবিলাক দিয়ে তাৰপিছত 5 নম্বৰত যেটো the issue of commercialization of research or যেটো কয় আমাৰ industry academia linkage. মানে আমি কলেজ এখনত বা ইউনিভাৰ্সিটি এখনত কিবা এটা ৰিসাৰ্চ হৈ আছে it has to be in sync with the demand of the market or demand of the industry. So আজি এতিয়া আমি স্টার্টআপ কি কয় এইবিলাক আটাল ইনোভেশন আটাল টিংকারিং ল্যাবস এইবিলাক ক্রিয়েট কৰাৰ কথা কওঁ বাট জেনারেলি স্পিকিং আমাৰ যেটো ইনোভেশন ইকোসিস্টেম এটা ইনোভেশন ইকোসিস্টেমত কি থাকিব আমি ইন্ডিয়াত যদি এনকাৰেজ কৰিবলৈ হয় যে ভাল ভাল ইনোভেশন আহিব লাগে তাৰ মানে কি যে কলেজত যিখিনি ৰিসাৰ্চ হৈ আছে আৰু ইন্ডাস্ট্রিত যেটো লাগে হেতুৰ মাজত এটা সিঙ্ক লাগিব so that is basically commercialization or creating a commercial value out of the research. So hetu holehe you will be encourage the private sector participation of bahibo ba research bahibo hetu hoy na. So that is the issue. Then sixth issue is the gender issue with respect to science because it is largely male dominated. Amara jetu STEM education বুলি কলে বুজি পায় না you know what is STEM? What is STEM? Science, technology, engineering, management. In engineering and mathematics. So ebilakot the participation of women is merely around 13%. Sorry, it in 2000 it was 13%. Aru etu data it was at 2014-15 or 14-15 it has increased to 29%. So it is not that high. Sir, এতিয়া 40% লৈকে গৈছে 40% গৈছে নেকি latest? IIT IIM এবোৰ এডমিশন মিলাই পেলাই এবাৰৰ মানে হেৰিয়াত এনকাৰেজিং ফিগাৰ বুলি পাইছিলো এটা নিউজত হয় নেকি এটো STEM এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত ওমেনৰ বাহিছে ন কিন্তু ৰিসাৰ্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টৰ ফেকাল্টিৰ ক্ষেত্ৰত STEM এডুকেশনত মানে ফেকাল্টি নাম্বাৰটো 13% কৈ আছে but I think R&D ইমান নাই পহিলেও ৰিসাৰ্চতটো এতিয়াও R&D পার্সেন্টেজ ওমেন জাস্ট স্যার এডমিশনৰ পার্সেন্টেজটোহে বাঢ়িছে এবাৰ হেতু R&Dত নাই স্যার এইটো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ এইটো পাৰ্লিয়ামেন্টৰে মানে গভর্নমেন্টে পার্লিয়ামেন্টত কৈছিলে যে R&D পার্সোনেলত 18.6%. 29% is also I think it is a misnomer. এতিয়া এটো as per statistics এটো যোৱা বছৰ ডিসেম্বৰৰ statistics হয় so it is relevant for you 18.6% 2020-21 were directly engaged in R&D activities. So it is less, but growing nonetheless. Because 2018-19 data to asile 16.6%.
কিৰণ to important হয় এটো কাৰণে আজিকালি এটো নতুন আহিছে ওয়াইজ কিৰণ wise Kiran. Again, addressing various challenges faced by women in their scientific journey through different kinds of programs. The Wise Kiran division runs the following programs for empowering women in various age groups. So basically encouraging women. Government is doing this. Women in science and engineering. Why? Tamam abbreviation रखे थे. The wise. So এইবিলাক হয় আৰু বাকি ধৰক আমাৰ problem আৰু ধৰক brain drain is a problem in science because এতিয়াও researchৰ কাৰণেতো মানুহে বাহিৰতে গুচি যায় ন and then regulatory issues আছে আপুনি বিভিন্ন সেক্টৰত regulatory issues আছে আমি biotechnology কওঁ এইবিলাক life science researchৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ বহুত মানে permitted activities and non-permitted activities are quite it is there is limited scope for open research. So এইবিলাক আছে আচ্ছা আমি problems বিলাক ক'লে নহব solution দিব লাগিব solution কেনেকুৱা solution to প্ৰথম governmentor solution সদায় policy হয় policy মানে this is set of rules okay so আমাৰ যেটো STI policy আছে STI policy মানে science technology and innovation policy 2013 so tate there is a trust on science technology and there is a trust on encouraging the correct ecosystem innovation ecosystem in the country so prothom ami solution policy to kotha kolu second institutional support or kotha kolu institutional support mane amar jibilak research board ase statutory body ase they are supporting innovations or encouraging research in emerging areas like say AI, fourth industrial revolution, biosciences, genetics, the kind of support that institutions provide. Third, already kolo gender ba women issue too. Women issue in etu karone we have the wise Kiran wise Kiran. So provide opportunity to women to take a career in R&D. Attracting youth organe we have Manak, we have Inspire. Inspire to do it to school students of basically 10 to 15 years to study science and pursue research oriented. IIT can know. IIT does already research for that yes. Commercialization of we have Startup India. Yes. Skill development related to skill development ministry under to a program also. Industry academy linkages or industry academia linkage. আমি বিভিন্ন এইবিলাক দিও নহয় awards দিও না scientific awards to so that kind of creates awareness so various awareness and appreciation initiatives etu khetrot ami kobo paro je এইবিলাকে শান্তি স্বরূপ ভটনাগর প্রাইজ এটা দিও আমি
Nanti Sharup Bhatnagar Award. তাৰপিছত Prime Minister's Research Fellow scheme eta ase, which is meant to encourage those people who have completed their BTech and Tech and to pursue further, you can say, research. So give them scholarships. Jara brain drain no hoy, to check brain drain. Encourage research within India. এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এটা আছে হেৰি বুলি গ্লোবেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ একাডেমিক নেটৱৰ্ক জ্ঞান বুলি তো যাতে যিবিলাকত আমাৰ মানে পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন working in various universities are encouraged to come to India and do research in India. So এনেকুৱা টাইপ আমি কিছুমান এক্টিভিটিজ আৰু ফাইনেন্সিঙৰ ক্ষেত্ৰতো মানে বেসিক্যালি এনকাৰেজিং প্ৰাইভেট সেক্টৰ টু play an active role এনেকুৱা টাইপ এটা সিচুৱেচন আমাৰ ডেভেলপ হৈছে. So I think this will be enough to analyze the situation of science and technology in India. Mane general situation dito, general issues bilak loi pele. Next, 5G technology. 5G technology to besi mane technology aspect to important hoye. Tar logote rivalry with China to 5G technology to ahi jay because ami actively China 5G pra mane we discourage them na, or we do not allow high-end technologies that are participate kore option. Five G কি হয়? What is 5G? আজি নেৰান এপৰা বৰষুণ দিয়ে আছে আপোনাৰ দিছে নাই? নাই Non-stop বৰষুণ. sir. 5G. What is 5G? Can you hear me properly? শুনা পাই আছে ন ঠিকে? নে সৰু হৈছে নে মাতটো? শুনি আছো স্যার। হা? শুনিছো স্যার। ওকে। মানে এরকম পিন্ধিলো নাকি? এটা ছেড়ে ভালো নালাগে ঠিকে আছে তো বেয়াও লাগে বাকি. So that's the same.
Okay, 5G technology প্ৰথম আমি জানিব লাগে what is the technology আৰু advantages, how is it different or what are the advantages, challenges কি হ'ব পাৰে হয় না আৰু government initiatives কি হ'ব পাৰে so পৰীক্ষাত হয়তো benefits কি আছে আহিব পাৰে বা what are the government initiatives in this regard এটো আহিব পাৰে challenges you might have to include the challenges so I hope you get a question on 5G আহাটো নাই ন যোৱাবাৰটো অহা নাই তাৰ আগৰবাৰ আহিছিল নেকি অহা নাই চাগে ন so 5G what is it it is fifth generation wireless communication technology এটো মনত ৰাখিব কি হয় বুলি ক'লে এটো wireless communication technology how is it special or what is the significance of it it is supposed to connect everything মানে physical non-physical it can act as the platform through which connectivity will take a different level because obviously the speed the volume of data that can be transmitted is quite high so but ultimately communication technology উদ্দেশ্য to connect করা connectivity হয় না তো connectivity তে এটো মানে it can reach the next level তো next level কি মানে it is like our internet of things or cyber physical systems এইবিলাক হয় ন বা আমাৰ body আমি কিবা এটা বস্তু সেন্সৰ টেন্সৰ লগাই পেলাই suppose এটোৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব লাগে কম্পিউটাৰ এটাৰ লগত তো তেনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাকত 5G technology will be very helpful and remember at the মানে বস্তুবিলাক একদম ফাউন্ডেশনাল লৈ যাব 5G technology basically এটো কি connectivity technology so connectivity তে it will increase the মানে intensity of connectivity so you can say ki it is designed to connect everything মানে there will be machines objects and devices so it is মানে here next level connectivity um, 5G is touted to be the next big, or you can say it is supposed to be the next propeller of economic growth. OECD countries, you know, OECD বুলি এটা grouping আছে ন ধনী দেশৰ যেটো grouping 34 নেকি total countries চাই লব so according to them 5G will increase GDP, it will improve employment, and it will digitization of economy too. It will be very important. GDP positive impact কৰিব, employment positive impact কৰিব, আৰু কৈছে digitization of economy. It will be great. Now, world আটাইতকৈ ডাঙৰ 5G market টো কোনখন হ'ব? India হ'ব নে? Is India the largest 5G market in the world? China. Correct. China আৰু ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি এটা কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি কৰো আমি দেখা পাওঁ যে world's largest 5G network China তে হ'ব because 5G user by 2025
unique 5G users are expected to be around 460 million people. আৰু ইণ্ডিয়াটো কম নহয়, ইণ্ডিয়াত এতিয়া আমাৰ ইউনিক মোবাইল সাবস্ক্ৰাইবাৰ 5G নহয় দেই, ইউনিক মোবাইল সাবস্ক্ৰাইবাৰ around 920 2025 বলে, আৰু তাৰ ভিতৰতে 88 million will be 5G users in India. So 5G transactions 88 million India থাকিব, but still it will be it will have the potentially it can go to any level. So এটো কাৰণে 5G কাৰণে ইমান মাৰামাৰি হয় না, because Indian market to ekdom virgin no, ইমান খিনি potential customers আছে যে 920 million unique mobile users আছে, but 5G অকল 88 million হে থাকিব. So another 800 million people মানে are at the you can say for the companies. So that is why the big hue and cry about it, the market. India kind of key India basically Indian bostu. But a data to important hoy, just to appreciate that India although has 920 million unique mobile users, unique mobile subscriber by 2025 কথা কৈছে, এটো এতিয়া নহয়, এতিয়া ইয়াতকে কমেই হয়. So this is the potential market. আচ্ছা, 5G বা এনি মোবাইল কমিউনিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নাম শুনে চাগে, GSMA বুলি, Global System for Mobile Communication Association. It is a non-profit organization হয় এটো. It is মানে industry organization, represents more mobile network operators worldwide. 750 mobile operators are full GSMA members, and further 400 companies in total. So it was like ICANN আছে no, internet of it, we have ICANN, ICAAN, ICAAN, ICAAN. Internet যেনেকৈ ICANN আছে, মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত GSMA আছে, Global System for Mobile Communication Association. So this is now at the, you can say, regulatory aspect too. They will look into it. But 5G, I mean, the challenges are to beleke sun, no doubt. But you need a big investment on hardware. So to create the 5G ecosystem in India, the telecom operators have to invest in networks which require support from government, require support from the regulatory bodies, because there will be huge investment. Huge investment is required. What are the advantages or benefits বুলি যদি সোধে তেতিয়াহলে প্ৰথম এডভান্টেজেছটো হৈছে চাৰিটা এডভান্টেজ আছে বেসিক্যালি. প্ৰথমটো হৈছে স্পেকট্ৰাম. So it is in the high frequency range. High frequency range spectrum use koribo 5G মানে ranging from 30 gigahertz to 300 gigahertz band. So high spectrum use kora mane ki, so you will be able to heavy density to besi thakibo, communication or to besi thakibo. Tar bisot second is what is known as millimeter wave spectrum. Millimeter wave spectrum or speciality to ki, it will allow more connection density. এতিয়া আমাৰ কি হয়, যেতিয়া এটা জায়গাত সেল ফোনৰ টাৱাৰে বেছি লোড লব লগা হয়, বেছি সাবস্ক্রাইবার আহিছে, তেতিয়া সার্ভিস কোয়ালিটি কমি যায়, হয় না, কল কোয়ালিটি কমি যায়, কল ড্রপ হয়, হয় না, এই প্রবলেমটো ইয়াত নহয়. It will allow more connection density because technologically it is such that it can take, or you can technology is like
at a very small level, it can give service to many subscribers. তাৰপিছত third is obviously with respect to speed. Speed will be greater than 1 Gbps. One Gbps অতকে বেছি হ'ব। So আমি in fact এইবিলাক real time surgery, remote surgery ক্ষেত্ৰতো আমি we can move. These are quite useful. I mean, through these technologies we will be able to view real time information, real time action কৰিব পাৰি, একদম নিয়াৰ ৰিয়েল টাইমটো হৈ যাব। এটা আমাৰ আজিকালি যিবিলাক কমিউনিকেশ্যন, আমি ধৰক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশ্যন কৰো, খেল যে হয়, ৰিয়েল টাইম নহয়তো একচুৱেলি তো। আৰু হটষ্টাৰ চালেতো সেইটো আৰু গম পায়, মানে টিভিতকেও আৰু শ্ল' হৈ যায়, এটা দুটা বল পিছতে থাকে। তো এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে নাই, মেটচ ফিক্সিং কৰাৰ এইটো এটা মেজৰ হেৰি স্কোপ হয়, বিকজ মানে টিভিত অহাটো অকমান টাইম লাগে গ্ৰাউণ্ডতকে। তো গ্ৰাউণ্ডত যদি কোনোবা মেটচ ফিক্সাৰ থাকে বা সিহঁতৰ এজেণ্ট থাকে, সি লগালগ সেইটো ইনফৰমেশ্যন তাত মোবাইল বা তাৰ কম্পিউটাৰ লৈ পেলাই যদি সেই ইনফৰমেশ্যনটো পাছ কৰে যে অ'কে এইটো বলত এইটো হৈ আছে, সেই হিচাপত যেতিয়া প্ৰত্যেক বলত বেটিং হয়, ইউ কেন মানে গেম দা চিষ্টেম। তো 5G আহি গ'লে কিজানি টেলিকাষ্টিং কমিউনিকেশ্যন ক্ষেত্ৰতো এইটো প্ৰব্লেম চলব, বাট এইটো এটা পাৰফেক্ট কথা এটা। বাট মই জাষ্ট মানে ফৰ ইউৰ ইনফৰমেশ্যন আই এম টেলিং ইউ যে ফিক্সিং বিলাক এইটো টাইপতো হয়, বেটিং যিবিলাক স্কেম হয় ন। মানে মেচ ফিক্সিংটো বেলেগ বস্তু। মেচ ফিক্সিং মানে যেতিয়াটো প্লেয়াৰটো ইনভলভ কৰি জাষ্ট যিটো ইলিগেল বেটিং যিটো হয় ন। আজিকালি যে খেলবিলাক য'তে ত'তে ইমান খেল কিয় হৈছে, এইবিলাক বেটিঙৰ কাৰণেই হৈছে। টেলিকাষ্টিং হলেই মানে বেটিং হ'ব। Any game that is on TV, that means it will be bet. নহলে আপুনি চিন্তা কৰক না, ইমান কিবা কিবি লিগ কোড আমাৰ গুৱাহাটীত হোৱা খেলাও টেলিকাষ্ট কৰি দিয়ে কেতিয়াবা, বেটিং হয়। চ' টিভিত অহা মানে ইউ কেন বেট। তাৰপিছত fourth advantage is low latency. Latency মানে এইটো মানে it is up to 1 millisecond. The loss that happens, loss in energy transmission of যেটো মানে gap থাকে ন, speed to high, speed and data is greater than 1 Gbps and latency is low, মানে your to miss নহয়, your transmission error or transmission gap is not that high. তাৰপিছত আচ্ছা, এটা কথা আমি চাব লাগিব, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো মই ক'বলৈ পাহৰি থাকিলো। এপ্লিকেশনস অফ 5G এডভান্টেজেস কিটা গম পালে ন, লো লেটেন্সি, ডিলে নহয়, তাৰপিছত স্পীড ইজ গুড, দেন মিলিমিটাৰ ৱেভ স্পেক্ট্ৰাম, যেটো কাৰণে আমাৰ মানে ইট কেন মানে give service to many subscribers or it can take the load. And এক নম্বৰত কি আছিলে আমাৰ যেটো হাই স্পেক্ট্ৰাম, high frequency spectrum that will obviously be beneficial. So এইকেইটা keywords হয়, আমি জেনাৰেল বেনিফিটস বুলি ক'লে ধৰক স্পীচ স্পীড এইবিলাকৰ কথা কম, এইবিলাক শব্দ ইউজ নকৰিলে এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহব, কাৰণ টেকনলজি বস্তু ন এইটো। ওকে, ঠিক আছে। Yes, sir. Now looking at application. So আমি প্ৰথমতে চাওঁ যে যেতিয়া low latency থাকিব, what are the application that will, like I told you, যিবিলাক ধৰক আমাৰ kind of mission critical applications মানে যিবিলাকত আমাৰ একদম real time information লাগে। Say example, autonomous driving. Autonomous driving or data processing or কাৰণে to time, it will not have time to মানে যিমান latency কম থাকিব ন,
ইনফৰমেশ্যনটো যাব ৰাডাৰ হেৰিয়ে থাকে ন অট'নমাছ কাৰবিলাক কি থাকে লিডাৰ টাইপ এটা বস্তু থাকে ন LIDAR লাইট ইণ্টাৰফেচ যিটো এটা দেখিছে না লিডাৰ যিটো এটা থাকে হেৰিবিলাকত কি কোনটো টেসলা গাড়ীবিলাকত তাৰপিছত সেইটোৱে এটা মানে ইনফৰমেশ্যন সেন্ড কৰিব সন্মুখৰ অবজেক্টটো পৰা ইনফৰমেশ্যন আহিব সেই হিচাপত ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই the computer will function in a or give direction to it তো তাতে যদি হেং চেং মাৰে কি হ'ব পাৰে চিন্তা কৰকচোন 2G আমাৰ আগৰ নিচিনা 2G টেকনলজি যদি হয় এইটোতো it will require very fast internet তো ইণ্ডিয়াত অট'নমাছ কাৰ্স আহিবলৈ হলে প্ৰথম আমাৰ এই কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্ক has to be at the next level so autonomous driving এইটোত আমি ক'ব নোৱাৰো বৰষুণৰ বতৰত বেয়া কমিউনিকেশ্যন নহ'ল খুন্দা মাৰিলে বোলো তাৰপিছত ৰিমোট robotic surgery already মই এইটোৰ ওপৰত কৈছোৱে কথাটো আৰু ক'বলগীয়া নাই so because of low latency these are the application then second it has enhanced network coverage যেটো আমাৰ millimeter wave spectrumৰ যেটো benefit enhanced network coverage আপুনি millimeter wave spectrumৰ লগত এটো keyword লিখি দিব enhanced network coverage so it will allow more connection density so তাৰ মানে কি যে maximum data transfer আৰু low power consumption আমাৰ এতিয়া যিবিলাক এই ডাঙৰ টাৱাৰ বিলাকত it requires 24/7 supply of electricity না বিলাক সেট কৰে মানুহৰ বিল্ডিং ঘৰ বিলাকত তো সেইবিলাকৰ কথা আছে তাৰপিছত ইন্টাৰনেট অফ থিংছৰ কথা যদি কওঁ ইন্টাৰনেট অফ থিংছ মানে I hope you know that what is Internet of Things. It is like everything is connected around your home. Everything is connected to the internet or it is in a network. So when is that possible? When your system is able to collect a huge amount of data and then process it. So iman besi data collect kori, process kora, and give real-time analytics. Eto to okol 5G khetrote hobo pare no. Mane data collection, processing, and real-time analytics. That can only happen in a high-level communication. তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো আমাৰ ধৰক এইবিলাক স্মাৰ্ট চিটিজ when we talk about smart city তো স্মাৰ্ট চিটি বুলি ক'লে কি বুজা যায় আমি এতিয়া ধৰক আমাৰ লাইক মানে weather update instant weather update that is part of smart city traffic management that is part of smart city তাৰপিছত energy management power smart power grid smart lighting so এবিলাক তো আমাৰ মানে যিবিলাক আমাৰ আৰবান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিবিলাক আমাৰ আৰবান এৰিয়াত আমি যিবিলাক মানে বেসিক ফিজিক্যাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাওঁ সেইবিলাক কাইন্ড অফ মানে টেকনলজি বেস যেতিয়া হ'ব এটোকেটো কয় স্মাৰ্ট সিটি ন when the basic facilities of urban area be it housing or various type of services that we avail drainage or water energy lighting এইবিলাকত য'ত টেকনলজি প্ৰপাৰলি ইউজ হ'ব সেইটো স্মাৰ্ট সিটি কনসেপ্ট আছে so smart city hobole hole you need 5G wireless connectivity na tar bisor enhanced security that is an area because eto amar secure India that is part of it na secure India to koribole hole we need connectivity proper connectivity so amar jibilak close CCTVs high quality real time video lage তাৰপিছত আমি নেট গ্ৰিডৰ কথা কওঁ নেশনাল নেট গ্ৰিড তো কি হয় আমাৰ যেটো হেৰি পুলিশ স্টেশন কানেক্ট কৰাটো নহয় জানো নেট গ্ৰিড পুলিশ স্টেশন কানেক্ট কৰাটো নহয় এটো CCTNS আছিলে নেট গ্ৰিড তো হৈছে ইন্টিগ্ৰেটেড ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিড কানেক্টিং ডাটাবেসেস অফ core security agencies of government of India
কোৰ সিকিউৰিটি এজেন্সিছৰ যেটো ডাটাবেস যাতে মানে আজি যদি আইবিএ বোলে কিবা এটা ইনফৰমেশন পাইছে হয়তো সেই মানুহটোৰ ইনফৰমেশন আইবি তাত নাই হয়তো এনআইএ তাত আছে সো সেইটো ডাটাবেস এক্সেস কৰি পেলাই এটা ন্যাশনাল গ্ৰিড এটা হয় ইন্টেলিজেন্স ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিড হা ফুল ফৰ্মটো so so এনেকুৱা এটা মানে you talk about net grid or in fact at local level আমি যদি সিসিটিভিৰ কথাও কওঁ বা এইবিলাক মানে আমাৰ লোকেল পুলিচিংৰ কথাও কওঁ তাতো we need এইটো ন তাৰপিছত আমি stepping into the area of entertainment and multimedia so তাতেতো it is মানে download এইবিলাকতো you know gaming multiverse or আজিকালি যেটো concept no যে you can মানে যেটো physical and virtual there is no boundary that is multiverse so multiverse to hetu to যেটো virtual reality augmented reality এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো you need 5G or maybe 6G 7G তাৰপিছত employment generation not to hoboi when new technology comes it requires new skills so greater opportunity for new hardware manufacturers software developers so basically এইবিলাকত আমাৰ এতিয়াও computer science is the thing না jo তাতকৈ বেছি পইচা আৰু চাকৰি ক'ত আছে computer science তে আছে সবতছে lucrative engineering degree কি হয় IIT Bombay computer science গম পাই ন I hope you know that তাৰপিছত industrial growth or ক্ষেত্ৰত যে for an industrialist for say Ambani Adani Tata তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকে 5G important হয় they can talk about or they can think about smart automated factories which মানে the process to automate করা কাৰণে and মানে এটা warehouse management এইবিলাকতো গোটেই আজিকালি টেকনলজি বেসড হয় Amazon এটা কেনেকে ফাংশন কৰে ইটস ইহঁতৰ যেটো warehouse management that is fully tech IT based so তাতে 5G যেতিয়া আহি যাব it will smoothen the process more no তাৰপিছত গভৰ্নমেন্টৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে তো obviously e-governance mobile governance ক্ষেত্ৰত last mile connectivity faster delivery of services এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত it is very much useful so I hope you can use it ধাপটো পৰীক্ষাত আহি গলেতো লিখি দিব পাৰিব এইবিলাক পইণ্ট কি হয় জানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি গলে ভাল নহলে পৰীক্ষাত ভাবিবলৈ বৰ খং উঠে এনেকুৱা খং উঠে যে মানে নিজে কিয় আগতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি নাহিলো এনেকুৱা টাইপ লাগে মই নিজে নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো কাৰণ ইজি হয় ন এইবিলাক বস্তু কিন্তু পৰীক্ষাত ভাবি উলিয়াবলৈ হলে মানে টাইম লাগি যায় বেছি টাইম গুচি যায় কাৰণ এইবিলাক কোৱেশ্চনত নহয় যেটো মানুহ টপাৰ হ'ব সিহঁতি আপোনাতকে আগত গুচি যাব পাৰে বিকজ যদি হি প্ৰিপেয়াৰ্ড আছে তেলে এটো কোৱেশ্চনৰ হাৰ্ডলি 5 মিনিটতে তাৰ এটো কোৱেশ্চন কৰি হৈ যাব আৰু যোন প্ৰিপেয়াৰ্ড নাই তাৰ হয়তো 10 মিনিট গুচি যাব এটো কোৱেশ্চন কৰি বুজিছে না কথাটো so these are the things that you should do the low hanging fruits মানে এটো ইউনিফৰ্মলি আপুনি এনেকুৱা পসিবলি নহয় যে 15 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনটো আপুনি সদায় 12 মিনিটতে কৰিব 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনটো 8 মিনিটত কৰিব এটো পসিবল নহয় কোনোবা এটা হয়তো 15 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনটো 15 মিনিট লাগি যাব পাৰে 18 মিনিট লাগি যাব পাৰে 18 মিনিট নম্বৰ বেছি 15 মিনিট লাগি যাব পাৰে 15 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনটো হয়তো 10-12 মিনিট লাগি যাব পাৰে তো হেতু কম্পেনসেট কৰিব কোনবিলাক দি এইবিলাক এটি কম্পেনসেট কৰিব ন আৰু মাইন্ড ইউ এইবিলাক যে আপোনালোকে পঢ়িব একদম সাইলোজত নপঢ়িব বস্তুটো অকমান ব্ৰড মাইন্ডত পঢ়িব যাতে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বা সিকিউৰিটি বা আইআৰ ৰ বস্তুবিলাক এনেকুৱা হয় কোৱেশ্চন যেনেকুৱাই নহওক ইস্যুজ এইবিলাকেই থাকে ইয়াত যিবিলাক চ্যালেঞ্জেস ইয়াত যিবিলাক মানে অপৰচুনিটি ইয়াত যিবিলাক এপ্লিকেশন এইবিলাক আছে মোটামুটি সেই তাৰ আশে-পাশে থাকিব টেকনলজি ৰিলেটেড সলিউশনছ তো সদায় এটো হেই থাকিব মানে কোৱেশ্চনটো যেটা আপোনাৰ পৰীক্ষাত ফেস কৰিব তেতিয়া যে থিংক কি মই কি জানো সেই বস্তুটো ইয়াত কেনেকৈ এপ্লাই হ'ব সেই বস্তুটো থাকিব জাস্ট বিকজ আপুনি বায়োটেকনলজি বা
5G এইটো বস্তু পঢ়িছিল পেপাৰত 5G আহা নাই তাৰমানে সেইটো ইউজফুল নহ'ব সেইটো নাভাবিব you can use it whatever you have use it সেইটো স্মাৰ্টনেছৰ ওপৰত কথা আৰু বা that is how you generate the ability আৰু ভাস্বতী আৰোহণ you people start practicing all these things in questions বিভিন্ন কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহা তাত এইবিলাকত এপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰা এইবিলাক কি আছে এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি একেলগে এতিয়া মইনাখন আৰোহণে কৈ আছে আগৰখিনি ৰিভাইজ কৰিম সেইবিলাক নহয় পঢ়ি গৈ থাকিব প্ৰেক্টিচ কৰি গৈ থাকিব পঢ়িটো আছে এইটো আকৌ সব পাহৰিব আকৌ সব একেলগে শেষ কৰিব তাৰপিছত এনসাৰ লিখিব এনেকুৱা নহয় সায়েন্স এণ্ড টেকৰ বস্তু পঢ়ি আছে সায়েন্স এণ্ড টেকৰ কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিচ কৰিব তেতিয়া নিজৰ ইউটিলিটিটো বা এপ্লিকেশনটো বুজি পাব আৰু বেটাৰ দেখা দিম দিয়া হয় সেই এখন আঁকিছে এতিয়া বা ধুনীয়া হৈছে বুলি কৈছে লোৱা কালাৰ কৰা এতিয়া কালাৰ কৰা ভাল হৈছে বুলি কৈছে বাই চবে ভাল হৈছে বুলি কৈছে কালাৰ কৰা challenges what are the challenges associated with 5G প্ৰথম কথাটো হৈছে spectrum price is very high it is several times higher than 3G আৰু আমাৰ আগৰে বহুত স্পেক্ট্ৰামৰ পেমেন্ট বিলাকৰ কথা থাকে ন মানে 3G স্পেক্ট্ৰামৰে বহুত পইচা এতিয়াও ৰিয়েলাইজ কৰিব বাকি আছে 2G ৰে we know 2G how historic 2G spectrum was so pricing is a issue second is software issue to কি যে যেটো 5G টেকনলজি কাৰণে যেটো মানে হেডি লাগে the software that you require that is again cost is very high and interoperability is cost launch cost and interoperability তাৰমানে এতিয়া আমাৰ যেটো 5G standard হয় software standard কয় 5GI 5GI standard global যেটো 5G standard হেতু কয় 3GPP so interoperability কথা আহি যায় ইন্ডিয়া এটা স্ট্যান্ডার্ড গ্লোবালি এটা স্ট্যান্ডার্ড আমাৰ ইয়াৰ ডিভাইস এটা যদি আকৌ বাহিৰত যায় হেতু কেনেকে ইউজ হ'ব বা হেতু মানে হেৰি কৰিব পাৰিম নাই ব্লেন্ডিং কৰিব পাৰিম নাই তাৰ পিছত software launch cost is an issue তাৰপিছত third issue is hardware তো আমাৰ problem আছে because it is imported so challenge of indigenization আৰু when we ban certain foreign telecom companies like say আমি Huawei ban কৰিছো so that limits our scope for import also so imported and challenge of indigenization we cannot merely ready কৰিব নোৱাৰো India produce কৰিব নোৱাৰো so আপোনালোকে এটা কথা মানে এটা parallelly আপোনালোকৰ পিকচাৰ এটা ডেভেলপ হ'ব লাগে এইখিনিতে
ধৰক আমাৰ ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপুনি দেখিলে নহয় আমি ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ডিফেন্সৰ আমি যিমানে চিঞৰ বাখৰ নকৰোঁ কিয় চেলেঞ্জ ইজ ইণ্ডিজিনাইজেশ্যন হাই টেকনলজি বা কাটিং এজ টেকনলজি ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ইণ্ডিজিনাইজেশ্যন ইজ এ চেলেঞ্জ হা তাৰপৰা মানে এনেকুৱা যিবিলাক মানে য'ত ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰিয়েণ্টেড বস্তুবিলাকত মানে এইটো এটা মেজৰ ইছ্যু হয় মানে R&Dত আমি ইমান ইনভেষ্ট নকৰোঁ and that is resulting into we being import dependent and that is in fact impacting our strategic autonomy. So indigenization is the way to go. It will take some time, but we have to. That is the biggest challenge that India faces. Indigenization of technology, indigenization of defense. That we have to do. Otherwise, we will be at the mercy of the world. I mean, just because we are a market and just because world is interested in our market, that doesn't make us a superpower. এটোৱে আমাক আমাক ইম্পৰ্টেন্স এটো কাৰণে দিছে আমি দোকানত গলেওতো আমাক ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে ন ফেন্সি বজাৰত গলে যদি আমাৰ পকেটত পইচা থাকে দোকানীয়ে কিমান ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে কিয় দিয়ে বিকজ দে ফিল দ্যাট দে কেন গেট আৱাৰ মানি আৰু মানুহে যিমান বেছি ভালকে মাতে তাৰমানে ইউ আৰ দ্য লাইকলিহুড অফ ইউ বিং দ্য বকৰা increases. So similar thing with India. It will be rather than projecting itself or rising on the base of its big consuming middle class. It will be better if it becomes a knowledge economy, a innovation economy, a R&D economy. That way we become the knowledge capital of the world. That way we will be able to produce value. So that is where the challenge is. Indigenization. Next is technology. Technology challenge মানে কি যে India is largely going to be a buyer of technology also. The hardware to ami kiniloi jitu amak mane hardware infrastructure jeto lagibo hai na eto to kiniboi lagibo technology khetroto India is largely going to be a buyer of the 5G technology. So limited intellectual property of 5G technology in India. Limited intellectual property in 5G tech in India. There is another technical term, low fiber footprint. Low fiber footprint মানে এইটো যেটো ধৰক আমাৰ এতিয়া ন্যাশনাল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ফুটপ্রিন্ট মানে বেসিক্যালি কিমান আছে হ্যাঁ আৰু কার্বন ফুটপ্রিন্ট মানে আমাৰ কার্বন এমিশনস কিমান ফাইবার ফুটপ্রিন্ট মানে আমাৰ ফাইবার কিমান আছে সো যেটো মানে এটা we need a big fiber network so 80% of towers they have to be connected to the fiber তাৰপিছত সেই টাৱাৰটোৱে ধৰক মাইক্ৰৱেভত আমাক মানে আমি ইন্টাৰনেট আমি এনেকে দিলো কিন্তু আমি যদিও আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ ওয়্যাৰলেস কানেক্টিভিটি coming from air or air is the medium but no that is not the truth গোটেই বস্তুটো আকৌ ব্যাকহল বুলি এটা বস্তু থাকে ন টেলিকম ইঞ্জিনিয়াৰ আছে নি আমাৰ কোনোবা আশোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স নেকি Sir, মোৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আছিলে ইলেক্ট্ৰিকেল তো ব্যাকহল বস্তুটো পাইছে না ব্যাকহল আৰু হনৰ কি আছিলে নেটৱৰ্কত ব্যাকহল বুলি এটা বস্তু থাকে it refers to the side of network that communicates with global internet so basically যেটো tower to again that will be connected with fibers বিলাক lay কৰে ন যিবিলাক হেৰিয়ৰ so technology কাৰণে এই ফাইবাৰৰ আমাৰ হেৰিটো বহুত কম so basically আমাৰ যেটো হেৰি network infrastructure is also quite poor তাৰপিছত 6 নম্বৰ চ্যালেঞ্জটো হ'ব the cost to the consumer cost will also be high so if you want to replace your old hardware because
আমাৰ 4G ফোন কিটাত 5G নেটৱৰ্ক নাহে হয় নাই so replacing old hardware like your phones your modems that will be cost replacing old phones modems so এইবিলাক আমাৰ challenges হয় আৰু initial cost will be high the hardware import কৰিব লাগিব that will be high and মানে যদি ইনষ্টল কৰে আমাৰ এতিয়া এক্সিস্টিং এইবিলাকেদি কাম নকৰে এক্সিস্টিং আমাৰ যিমান টাৱাৰ্ছ আছে এইবিলাকেদি কাম নকৰে সেপাৰেট মানে গোটেই টেকনলজিটোৱে অলপ বেলেগ তাত মানে যিটো কাইন্ড অফ টাৱাৰ্ছ থাকিব ন টাৱাৰ্ছৰ যিটো এটা পেনেল থাকে ন তাত মানে it will be this technology is quite different ইয়াত এটা আমাৰ 4G ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা চেম্বাৰ টাইপ থাকে তো এটাত মানে it can take the load ইয়াত একদম individual হেৰি থাকে তো এই গোটেই হাৰ্ডৱেৰটোৱে বেলেগ মানে টাৱাৰ or hardware বা ইয়াৰ so আমি গোটেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব it will be quite a initial investment will be quite high এটা government initiatives what are the government initiatives in this regard প্ৰথমটো আমি already we have referred to it we have created a software standard with respect to 5G itu indigenous at least technology software to ami indigenous hobo paru no so indigenous standard that is 5GI then secondly spectrum allocation of ক্ষেত্ৰত spectrum amar telecom ministry e diye so preliminary range spectrum it has been given to Reliance Jio Vodafone Airtel এইবিলাকক দিছে এতিয়াতো আমাৰ Vodafone Airtel আৰু Jioৰ বাহিৰে বেলেগ ইন্টাৰনেট প্ৰাইভেট হেৰি আছে জানো বেলেগ মোবাইল নেটৱৰ্ক আছে জানো BSNL তো হেৰি Vodafone Airtel আৰু Jioৰ বাহিৰে বেলেগ কিবা আছে জানো এতিয়া এটা নাই এটা সময়ত Aircel Idea Tata Docomo মানে বেছি আছিল এটা তাৰপিছত we have this national optical fiber network BharatNetৰ যেটো base so that will be acting as the backhaul to backhaulৰ কথা কৈছো ন so backhaul যেটো strong creating a strong backhaul so NOFN will act as that or will bring that broadband revolution supposedly in the rural areas why not তাৰপিছত বিভিন্ন private sector initiative হৈছে private initiatives like Jio has tested এতিয়াতো it has 5G এতিয়া বহুত জেগাত আহি গৈছে আমাৰ ইয়াতো এতিয়া নাজানো এইটো 5G হৈ চাগে আমি যিবিলাক ইউজ কৰি আছো মোবাইলত so 5G network infrastructure has been set up by Airtel Jio so it is slowly coming to fruition and it has huge potential but you should also be aware of its challenges and পরীক্ষাত আহাৰ সম্ভাৱনা আছে application what are the applications of 5G technology so they will be interested to know that apni ei jikine ami critical mission হেৰি কথা কৈছিলো না critical mission technology কথা কৈছিলো বা mission critical applications driverless self driving driven cars remote surgery এইবিলাক জানে নাই এইবিলাক টাৰ্ম জানিলে নহব আন্ডাৰলাইন কৰিব okay 5G is done next comes semiconductor manufacturing Sir, 5G's challenges at cyber security to লিখিব পাৰে নেকি cyber security threat বোৰ যিবোৰ আছে যে না হেতুটো জেনাৰেল হয় ন এটো 5G ৰিলেটেড নহয় ন ইয়াতো ভৰাই দিব পাৰি নালাগে
সেইটো জেনেৰেল থ্ৰেট হ'ব ন, এইটো আমি এনেকুৱা এটা কথা ক'ব লাগিব যিটো 5G ৰ কাৰণে চেলেঞ্জ হয়, অ'কে ছাৰ। সেইটোতো জেনেৰেল থ্ৰেট। এনেকুৱা টাইপ পইণ্টছ দিবই নালাগে, তাৰমানে আমাৰ একো পইণ্ট নাই সেইবিলাক দিব গৈছে। স্পেচিফিক জানোনে নাই 5G ৰিলেটেড যিবিলাক আছে, যেনেকে ধৰক এতিয়া হাৰ্ডৱেৰ কথাটো, ইম্পৰ্ট ডিপেণ্ডেঞ্চ, টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত, ল' ফাইবাৰ ফুটপ্ৰিণ্ট, সেইটোৰ কথা। These are specific to 5G না, তো আমি 5G ৰ কথা ক'ব লাগিব। Semiconductor manufacturing. Again, প্ৰথম কথা আহিব what is it? So what মানে কি প্ৰথম, what is semiconductor? So what is semiconductor? মানে answer to simple, is any material whose conductivity is in between a conductor and an insulator. So conductor মানে যিবিলাকত পুৰা কণ্ডাক্ট কৰে মেটেলছ, আৰু ইনসুলেটৰ মানে যিটোত একেবাৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট নকৰে। ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে মানে কি, ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক মুভ কৰিব পাৰে। আৰু গোটেইখিনিতো চায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট ন, ইলেক্ট্ৰনছৰ কথাটো জানে। So প্ৰথম আমি লিখিব লাগিল semiconductor definition. Semiconductors are materials which have a conductivity between conductors and insulators. Example, silicon, germanium. What is the significance of this material? The significance of this material is that it is the heart and brain of all modern electronics. This is the significance of semiconductor. So when you are talking about any technology application, any electronic application, be it your cars, your mobile phone, computers, or even your small household gadgets, everywhere you have a semiconductor. India, okay. India has a national policy. Okay, this you should know. We have a national policy on electronics. National policy আছে, আৰু ইয়াৰ মেইন এইমটো হৈছে to make any policy এইমটো কি থাকে, productivity বঢ়োৱা, export বঢ়োৱা, এইবিলাকে থাকে ন। ইয়াতো এনেকুৱা যে to make India a global hub for, there is a term in electronics industry that is called ESDM. ESDM মানে হৈছে electronics system design and manufacturing. Design is a vital component. Our expertise design not basic. In fact, our বহুত এনেকুৱা যিবিলাক কোম্পানী ধৰক California based company design India হৈ আছে, তাৰপিছত finally manufacture Taiwan হৈ আছে. That is how we are part of that supply chain. But now we are focusing on manufacturing also. So এতিয়া আমি manufacturing or design to আমাৰ আছে, we have the capacity.
ইয়াতে বেলেগ বেলেগকে থলে হ'ব। Okay. Integrated circuit, fab, cluster, VLSI. এইবিলাক term ESDMO. These are certain terms used in the semiconductor domain. Integrated circuit মানে কি? I hope you know. It is a circuit wherein all the chips, microchips, and small electronic devices of a electronic large electronic device is kept. There's a when a circuit board, there is a board, and on top of it, various electronic chips are kept. So that is the, you can say, the platform on which all the electronics are there. So our মানে it is a মানে এই দুটা টার্মস VLSI আর FAB আর VLSI. VLSI stands for very large scale integration. So আমি বেসিক্যালি কি কৰো, ডিজাইন কৰো বা ফেব্রিকেট কৰা বুলি কয়. ফেব্রিকেশন মানে হৈছে it is the process of making this মানে electronics manufacturing of ক্ষেত্ৰত when we are trying to assemble and manufacture design to যেতিয়া আমি replicate কৰি পেলাই বনাও, সেইটো ফেব্রিকেট কৰা বুলি কয়, ফেব্রিকেশন. Technical definition of cell মানে silicon wafers are targeted to integrated circuits. গোটে বস্তুটো যেটা সার্কিটৰ মানে design কৰি ultimately we see the electronics in a device in the form of a IC, integrated circuit. So these are certain terms which are important. মানে এইবিলাক manufacturing ত use হোৱা term, cluster, fab, VLSI. এতিয়া কোৱেশ্চন এইটো আহিব পাৰে, এতিয়া অসমত ধৰক মানে we have a semiconductor manufacturing plant. We will have it, or it is under process. So what is the need? What is the need for indigenous semiconductor manufacturing? Already আমাৰ মানে এটোটো আছে, we have the design profile is active. So why are we doing it? So bottom to, we know the fact that import is high. So it is the most one of the most traded products in the world. Energy pisote mane semiconductor is process.
মোৰ এফালে বহুতে চাই আছে চাই আছে আকৌ তোমাৰ তুমি কি কৰি আছা কিন্তু মই থাকিছো একো আছে তুমি তুমি হেৰি কৰি থাকিবা এতিয়া Okay, let's be quick. So আমাক কেলে লাগে import কৰিব sorry manufacturing কিয় কৰিব লাগে আমি because we are import dependent and by 2025 semiconductor manufacturing is will be around $100 billion industry. So আমি এটো যদি হল মানে ইম্পোর্টৰ ওপৰতে ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকো দেন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত বস্তুৱে আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যাব সেকেন্ড আমাৰ we are in the process of digital transformation of our economy হয় না so semiconductors are the foundation of modern electronics so আমি যেতিয়া fourth industrial revolution by industry 4.0 বুলি যেটো কয় হেতুত যেতিয়া আমি we are in the middle of it when technologies like AI virtual interface augmented reality এইবিলাকৰ মাজত আছো autonomous driven technology autonomous cars sorry so এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত it is self-explanatory that we need to focus on manufacturing of semiconductors second is economic growth so when we have these industries then it will encourage or you can say electronics in fact this one fact it is very important এখন গাড়ীৰ প্ৰায় 40% cost is electronics so when you manufacture it here then it will encourage or you can say you can sell it at cheaper cost no so এবিলাকত আমি মাজতে পাইছিলো যে আমাৰ কাৰ automobile production was finding or it was coming down because of chip shortage chip shortageৰ কাৰণে automobile manufacturing was getting affected because 40% of a car is electronics car cost যেটো গাড়ী এখনৰ দামটোৰ 40% is electronics so when we have indigenous manufacturing then it will impact all industries they will be able to come up with smart solutions so it will have an ancillary effect it will have a multiplier effect on other industries তাৰপিছত domestic market will grow আমি যেতিয়া within the country we will produce then its ability to attract investment হয়তো বাহিৰৰ পৰা FTA আহিব so that will kind of improve or you can say the electronics manufacturing market will in India will increase then very important concept of digital sovereignty এতিয়া আমাৰ data sovereignty লৈ পেলাই মাজে মাজে নিউজত থাকে privacy related আমাৰ software servers বিলাক ক'ত located হ'ব এইবিলাক লৈ পেলাই so আমি যদি import কৰো চাইনাৰ পৰা আৰু চাইনাই যদি তাত বোলে কিবা ভাইৰাছ দি পেলাই আমাৰ system hack কৰি দিয়ে then you can well imagine কি হ'ব পাৰে situation so that is one important factor the digital sovereignty because imported chips may pose security threat তাৰপিছত আমাৰ ডিফেন্সৰ কাৰণে again defense equipments বিলাকতো planes missiles everything is electronics electronics is
very much part of modern. এটাতো আৰু আমি ধনুকাৰ লাঠি লৈ পেলাই তো যুদ্ধ কৰিবলৈ যাব নোৱাৰো. So defense communication, command and control, defense communication, command and control, missile system, এইবিলাকত it will be useful. All are controlled by semiconductors, and if we produce it, it will be useful. Then employment. So there is a data, government data. It says that it will lead to 35,000 high quality jobs, direct jobs, and 1 lakh indirect jobs. ইমান বেছি নহয়, but still good quality. তাৰপিছত 8 নম্বৰত we can say if we produce indigenously, then it will ensure secure supply chain. আমাৰ কোভিডৰ সময়ত এটো এটা প্ৰবলেম আছিল ন, supply chains were unsecure, unreliable. So even if we have any global event like COVID pandemic, which impacted the chip supply chain, এখন কিতাপো আছে chip war বুলি, হেতুত মানে এই কোভিডৰ সময়ত যেটো the use of the supply chain as a weapon by China that was highlighted. And তাৰপিছত China USA trade war হৈ থাকিব, এইবিলাক হ'ব. So এইবিলাক ultimately যদি, because electronics is a input device in many manufacturing or many sectors of the economy, so the main বস্তুটোৱে যদি নাথাকে তেতিয়াহলে it will impact the whole economic security of India. So securing supply chain and securing economic growth in that way, so that is very important. So এইবিলাক কাৰণে main to ইয়াৰ ভিতৰত যদি মই একদম কি পইণ্ট হাইলাইট কৰিব লাগে তেতিয়াহলে এইটো এটা মেজৰ পইণ্ট হয়, 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 এইটো এটা মেজৰ পইণ্ট হয়. এইকেইটা মিছ নকৰিব, বাকিবিলাকো দিব, বাট এইকেইটা বস্তু একদম মিছ নকৰিব ভাই. মানে কোৱেশ্চন এনেকৈ আহিব পাৰে যে semiconductor plant will be set up in Assam. Why do you think should India go for indigenous manufacturing of semiconductors? So তাতে এইখিনি পইণ্ট আপোনালোকে পইণ্ট কাৰত দি দিব, পেৰাগ্ৰাফত নিলিখিব দেই পল্লৱী, এইবিলাক পইণ্টত দিব. এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনত মেক্সিমাম পইণ্টত কাম কৰিব লাগে, কাৰণ বস্তু থাকে ন, উই হেভ ইনফৰমেশ্যন। পইণ্টে লিখিম স্যাৰ। তাৰপিছত আহিলে challenges. Yes, challenges. Indian যেটো semiconductor fabrication বুলি কয়, SC fab, মানে semiconductor fabrication units বা য'ত মানে manufacture কৰে, the first big challenge is that it is a highly concentrated global supply chain. It is a defined and concentrated supply chain, where US, Europe, and East Asia is the predominant supply chain. So US firms, they form 47% of global semiconductor sales. US companies bilake etio USA is leading. That is one of the reasons why China is investing so much on chip technology, chip manufacturing. Yet USA is 40% sales. 40% sales from US company only. So মানে challenge to কি টাইপৰ বুজি পাইছে না, যে already there is a concentrated supply chain going on. Design হ'ব US ত, Europe ত, manufacturing হ'ব Taiwan, South Korea. আমিতো Foxconn এইবিলাকৰ নাম শুনিছোৱে. So সেনেকুৱা এটা existing ইমান dominant
সাপ্লাই চেইন এটা থাকাত আমি ইণ্ডিয়াত মেনুফেকচাৰ কৰি পেলাই এটা নতুন সাপ্লাই চেইনৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব না আমি ইয়াতো গোটেই প্ৰসেসটো কৰিব নোৱাৰো we will be part of the global value chain or global supply chain so এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত already যিহেতু it is a well developed supply chain highly concentrated and well developed supply chain it creates kind of a entry barrier for India হয় কথাটো appreciate কৰিব পাৰিছা নাই কথাটো are you able to appreciate this point yes no second is Indiaৰ কাৰণে সদায় technology is a big roadblock because we lack the cutting edge technology lack of it তাৰপিছত it is a high investment industry investment is very high in fact এটা unit semiconductor unit you require close to 5 to 7 billion dollars এটা unit 5 to 7 billion dollars বিৰাট বেছি টেকনলজি ইন্টেনসিভ হয় দেখিছে ইমানো মেন পাৱাৰ এপইন্টেড নহয় মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে টেক্সটাইল বা লেদাৰৰ নিচিনা এগালমান মানুহ এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশ্যন মানে এনেকুৱাও নহয় but yeah it is technology intensive মানে technology is the dominant you can say driver it requires huge capital investment capital investment is high তাৰপিছত high risk বহুত আছে তাৰপিছত long gestation period প্ৰথম মানে it takes time to mature and yield profit so gestation period is high তাৰপিছত আৰু এটা কথা there is rapid changes in technology so আজি যিটো টাইপত হৈ আছে ৰিসাৰ্চ হৈ পেলাই আকৌ নতুন টেকনলজি আহি যাব you have to adapt those things to your unit so it requires huge investment investment is required and next challenge is labor মানে এটো আমিও kind of intellectual labor is also included as a part of labor so there is মানে complex labor requirement labor is not like ki iman India demographic dividend আছে সবকে semiconductor সোমাই দিম চাকৰি দিম এনেকুৱা নহয় what is the nature of labor that is required it requires মানে at the manufacturing level where you are just orienting or যেনেকে মানে supply হেৰি বিলাকত যেনেকে আমাৰ এইবিলাক থাকে ন manufacturing plant বিলাকত যেনেকে মানুহ এটা just packaging বা এইবিলাকত থাকে হেনেকুৱা টাইপ মানে you need a amount of labor মানে you need low skill affordable labor at manufacturing level and high skill workforce at design level so this is a complex scenario so manufacturing or hoyto ami himan mane skilled nalage but again because of the mane nature of the design to akon implement koribolo you need but still labor requirement is not very huge it is highly technology intensive so বহুত বস্তু automated হৈ থাকিব এটো এটো এনেকুৱা নহয় যে চিপ to এটোৰ পৰা ইয়ালে চিপ fabrication যেটো wafer থাকে wafer বুলি কয় semiconductor wafer হেৰিয়ত মানে integrated circuit খনত বহাবলৈ হেতু মানুহে নকৰে এবিলাকটো সব automated process থাকে
then it is very much resource intensive. Resource মানে কি? Basically here resource means fresh water, বহুত বেশি fresh water লাগে, millions of liters of fresh water লাগে the unit চলাবে। আৰু it requires 24/7 electricity. And obviously trained workforce লাগে, trained workforce. So এইবিলাক unique requirement of this. So these are the challenges for, because readily available নহয় ন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰথম এইটো বিজনেছ যে এটা অলৰেডি এষ্টাব্লিছড ছাপ্লাই চেইন এটাত সোমাব লাগিব, টেকনলজিকেলি আমি জানো আমাৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়াজ টেকনলজি and state of India's innovation. Then the fact that it requires huge investment at the initial level, and it is capital intensive, technology intensive, and then labor wise also, at design level you need highly skilled workforce as well. Manufacturing level you require skilled, unskilled, affordable workforce. Like resource or factor, this is a big challenge. 24/7 electricity, fresh water. So overall it is semiconductor challenge it is বহুত দামি হয় এটা ইউনিট এটা সেটআপ করা। $7 million is not a joke. ঠিক আছে। সো আমি এটো কাৰণে এতিয়া একদম হাই এন্ড যিখিনি ধৰক এটা হাই কাটিং এজ লেভেলত চিপ মেনুফেকচাৰিঙত আমি কাম কৰিব নোৱাৰো। আমি হয়তো লো বা মিডিয়াম লেভেলতে যিটো লাগে, হয়তো মোবাইলত লগোৱা বা টিভিত যিটো ইউজ হয়, ৰিমোট বেটাৰীত যিটো ইউজ হয়, ৰিমোট কন্ট্ৰলৰ গাড়ী এখনত যিটো ইউজ হয়, হয়তো সেনেকুৱাই মেনুফেকচাৰিং কৰিব পাৰি। That is also a good achievement, considering the state of affairs that we have in India. So considering the challenges that we face, what are the options? What are the steps needed to indigenize semiconductor manufacturing fab বুলি কয় fabrication SC fab বুলি থাকিলে গম পাব এইটো semiconductor manufacturing interface। So আমি আৰু কি কৰিব পাৰো? So আমি actually it will be advisable if we focus on R&D activities. R&D in proper plan বনাই manufacturing to আমি কৰিব পাৰো, but our expertise is more in design. So chip design or ক্ষেত্ৰত that is something where we can be the global leader, okay, if we want to. Then focus on low and medium level chip manufacturing. Chip manufacturing also বিভিন্ন স্তর মাত্ৰ মই ক'লো এইটো আপোনাৰ যেটো ৰাফাইলত যেটো টাইপ অফ চিপছ ইউজ হ'ব বা মিসাইল ব্ৰহ্মছ মিসাইলত যেটো চিপ ইউজ হ'ব, আপোনাৰ সৰু পুতলা গাড়ীখনত সেইটো ইউজ নহয়। So we can scale up later. So designer ক্ষেত্ৰত we can do focus on high-end chip design, but manufacturing ক্ষেত্ৰত আমি এটো কৰিব। আচ্ছা, ইয়াতে second is there is something called ATP. Hey, technical word কিছুমান থাকে ইয়াতে। ATP মানে কি? Assembly, testing and testing, TSTING, and packaging. So A2 China they are quite expert. So গোটেই semiconductor manufacturing value chain or ATP is 10%. ATP কি হয়? It is the যেটো
মানে লো স্কিল টেকনিক্যাল মেন পাৱাৰ দি পেলাই যিটো পাৰ্ট কমপ্লিট হয় ন, যিটো আমি মেনুফেকচাৰিঙত দেখা পালো যে দেৰ ইজ অলছ এন এলিমেণ্ট ৱেৰ ইট ৰিকুৱাৰ্ছ লো স্কিলড লো কষ্ট টেকনিক্যাল মেন পাৱাৰ। টেকনিক্যাল লাগিব বাট লো কষ্ট স্কিলড টেকনিক্যাল মেন পাৱাৰ লাগে। চ' আমাৰ এতিয়া ধৰক বিভিন্ন ITS আছে হয় নহয়, টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটছ আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটছ আছে, এইবিলাকত kind of every year we have students coming out of it. They can be the workforce in this sector. So ATP, which captures 10% of the value of semiconductor fabrication. So that is one area where we can venture into, because China is the leader, because China to leader labor basis world মানে ইকনমিত ইম্পেক্ট কৰিছিল ন, লো কষ্ট মেনুফেকচাৰিঙতে সিহঁতি প্ৰথমে, এতিয়া সিহঁতি হাই কষ্ট মেনুফেকচাৰিঙৰ ফালে গৈ আছে। তাৰপিছত we can talk about joint ventures between Indian public sector enterprises. আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্সত এটা পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজৰ নাম কওকচোন। ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স লিমিটেড, হিন্দুস্তান ইলেক্ট্ৰনিক্স লিমিটেড শুনিছে ন? Yeah. So they can be or they can go for joint ventures with foreign or with foreign but global major players to set up semiconductor fabs. Then আমি quad যেটো অনুষ্ঠান আছে ন, quad to আমি we look it as a not as a security partnership but as a development partnership, right? As a like-minded ally joining. So quad has a quad semiconductor supply chain. So again, this is something which is meant to secure, create transfer of technology, TOTs to transfer of technology. It will kind of seek international collaboration in creating a robust value chain by excluding China from it, or not letting China be the dominant player. What are the government these are the steps we require etu quador etu initiative to monot rakhibo. Tarpisot government of India initiative ki ase semiconductor loi pele etu to jane etu moi nilikha belake je Gujarat or Assam we have set up private sector intervention tata but obviously government is supporting it. We have semiconductor mission, India's semiconductor mission eta ase. The mission hole udeshoto etu production bahua make India a hub. So scheme for setting up semiconductor fabs. So semiconductor labs bilako jate develop kora hai na, so modernizing various semiconductor labs. Then ami ki koisu amar jeto PLI scheme ase, PLI scheme, production linked incentive scheme, that also incentivizes semiconductor production. So etu eta step hai na. Tarpisot next is we have a chip to startup program. Chip to startup program ki hoy etu again to develop well trained skilled professionals to work in, basically engineers to work in this industry. Then
there is a production link incentive আছে, এটা design linked intensive scheme আছে, sorry, incentive scheme, design linked incentive scheme আছে. So it is supposed to nurture companies in semiconductor design, মানে যেটো আমি very large scale integration of কথা কৈছিল VLSI বা system design. So এটোৰ ক্ষেত্ৰত it is supposed to encourage domestic companies in semiconductor design. Okay. তাৰপিছত বেংগলোৰতো এইটো semiconductor conference হৈছিল ন last time, semicon India last semicon delete হ'ব এইবাৰ picture design semicon India 2024. Semicon India conference to catalyze the semiconductor ecosystem. That all parties, be it government, academics, industry, they come forward and take steps. যেটো ইন্ডিয়া semiconductor mission আছে, এটো আমাৰ কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে চলে? What is the parent ministry? এই incentives যে দিয়ে, এটো basically we give financial support designer কাৰণে, integrated chips বনোৱাৰ কাৰণে। MEITI Ministry of Electronics and Information Technology. তাৰপিছত we have এইটো initiative আছে এটা দেখি ল'ব পাৰে, we have something called SPECS. SPECS হৈছে Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components for Semiconductor. So manufacturing কাৰণে এইটো SPECS বুলি মনত ৰাখিলে হ'ল, full form নালাগে. So electronics manufacturing বা semiconductor manufacturing of ক্ষেত্ৰত this is a new scheme that was launched. Fab setup to বহুত খৰচী হয়, মানে এইটো দৰকাৰী কথা, multiple billions. So small মানে সৰু লেভেলতো কৰিলেও মানে we are very, আৰু আমাৰ মানে টেকনলজি ক্ষেত্ৰতো আমি মানে এটা দুটা হেৰি পিছত আছো, মানে লেভেল তলত আছো আমি। So আমি actually to be very frank, we will only focus now on the ATP CTP তে focus কৰিম আমি। এইটো ATP সেইটো important হৈ যায়, assembly testing and এইটো packaging segment বা design we can do. Okay. Give me a second.
আচ্ছা কোৱান্টামৰ ওপৰত যাবাৰ কি কোৱেশ্চন আহিছিলে কোৱেশ্চনটো ক'ব পাৰিব নেকি এবাৰ What is quantum technology? what is quantum technology Yes, sir. okay What initiatives have been taken by the government of India for its development? 2 + 8 আহিছিলে মানে 10 মাৰ্কছত আহিছিলে sir. okay quantum computing or ওপৰত চাওঁ আমি quantum computing might be relevant specific যদি আহে computing ওপৰত so এনে quantum বুলি ক'লে কি বুজা যায় what is quantum it is basically that part of physics which studies the behavior of matter at a very elemental level at a very small scale study of matter at the smallest level so মানে atomic and subatomic level the behavior of any matter is it changes so that opens up various possibilities so what is quantum technology বুলি ক'লে তো হেতুৱে হ'ব যে study of matter at a microscopic level and it is মানে the basic principle or basic you can say philosophy behind it is that matter behaves differently at microscopic level compared to how it behaves at a naturally found level so when we talk about quantum technology is basically meant to use those properties of matter in various efforts or various technological interventions so আমি মানে it can মানে হেৰি আৰু বস্তুটো obviously তাত কিছুমান টেকনিক্যাল টাৰ্মছ আছে আমি এতিয়া quantum state or কথা quantum state or actually কি হয় আমাৰ এতিয়া যেটো binary state or কথা ন যে matter exists in either 1 or 0 এটোত আমাৰ যেটো এতিয়া আমি কম্পিউটিং ক্ষেত্ৰত আমি this we look at computers না যে either 1 or 0 but quantum or বস্তুটো এনেকুৱা যে you can exist at both state at the same time quantum means because you are talking at microscopic level so basically you can contain both the values of 1 and 0 simultaneously at a particular point so that is the basic you can say distinction or you can say uniqueness of quantum technology the ami yat mane when we explore the possibilities of quantum states that it gives to certain new ideas like superposition entanglement এইবিলাকৰ কথা আহি যায় এইবিলাক টেকনিক্যাল টার্মস হয় মানে সুপারপজিশনটো হৈছে যে ইট মানে মানে you can exist at multiple states simultaneously so তাৰ ইম্প্যাক্টটো কি হয় speed বহুত বাঢ়ি যায় computing speed increases exponentially that's an entanglement or কথাটো is little bit different it is basically the ability of
of a মানে pair of মানে quantum states to exist in a মানে মানে বেলেগ pair এটা একেটা স্টেটতে থাকিব পাৰে so technical হেইটোলে যাব নালাগে the point is that when quantum technology is used it can solve all those classical problems of computers at a time which is at this it is at a বহুত বেশি it is a pace which is many times faster than what our normal computers can do and this is because of certain properties of quantum states so quantum technology ওপৰত যেতিয়া খুঠে আপোনালোকে হেতু কথাই ক'ব লাগিব যে exploring those properties of matter at an elemental level which helps in you know using those properties to better improve the computing power or better improve technology so হেতু কাৰণে আজিকালি এটা কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি বুলি কথা আছে কোয়ান্টাম সুপ্রিমেসি কি হয় যে a device with quantum technology will be unbeatable আমার existing যিকোনো ডিভাইসৰ এবিলিটিতকে it will be able to do at billion times আমাৰ এতিয়া সাপোজ এটা ক্লাস সিম্পল এক্সাম্পল এটা আমাৰ সাপোজ ইয়াত সাপোজ 100 জোপা গছ আছে 100 trees ইয়াতে মই আপোনাক কৈছো যে কোনোবা এজোপা গছতহে ফল আছে সো আমি কি কৰিম আমি ধৰক এতিয়া আমাৰ স্কিলত আমাৰ যেটো লেভেল অফ কম্পিউটিং আছে আমি কেনে কৰিম যে আমি এটা ৰেঞ্জ এটা হয় যে এইখিনিত আছে নহলে এইখিনিত আছে সো আমি ইদাৰ এই কিজোপাত চাও বা ইয়াত চাও কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটাৰ কি কৰিব এভৰি গছ চেক কৰিব পাৰিব because of its speed it will be like a wholesale invasion because of its speed because of its ability to exist at two states at one point so it will be able to solve things at a macro level micro level আৰু একদম পুৰা it can give you quick solutions so আমাৰ পৰীক্ষাৰ স্কোপত যদি কোয়ান্টাম টেকনলজি বা কোয়ান্টাম কম্পিউটাৰৰ কথা আহে আপোনালোকে হেখিনি কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰথমটো এটো বস্তু ইউজ কৰিব যে what is quantum quantum এটোৱে যে you learn about particle at an elemental level and then you explore its behavior for your computing processes so tate various properties of quantum states like superposition and entanglement ebilakor kotha ahi jay so those things are involved to perform calculations at breakneck speed so hetu basics of quantum tatke beshi ami bole etu bahut particle physics kotha ahi jay etu amar domain or bostu no kintu amar yat porikha jehetu question to etu type ot ahe the application ki government or karone ki initiative loise so আমি এটো সামতে okay this is a different way of computing computing keep trying to solve problem so quantum is a faster way of solving because of certain elemental properties of matter data explode gure technology to belek আমাৰ এতিয়া যেটো আমি যেটো টেকনলজিত আমি কম্পিউটাৰস বনাও হেতুতকে quantum is totally a different domain what are advantages of quantum computing so advantages ot ami prothom to already we have discussed the speed that it is able to perform calculations which conventional computers take much longer time aru amar etia sibilak super computer ase no india to etia padam neki india to jitu super computer so ebilak to bahut dangor no বহুত mainframe jibilak heribilak bahut dangor quantum will be much smaller and it will be able to do millions of calculation এটা China quantum computing on বহুত again it has exceeded so আমি next generation আমি যেতিয়া research বা next generation advancement or ক্ষেত্ৰত কৰিবলৈ গলে আমি এতিয়া বাৰু আমাৰ 2018 ত আমাৰ এটো we have created something but still we are far behind so speed is a factor then
ষ্টৰেজৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া আমাৰ যিটো ডাটা ষ্টৰেজৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰ্ভাৰ লাগে, that storage মানে the need মানে you can মানে the space required will be very low. এটা ডিষ্টিংক্ট এডভান্টেজ হয় আমাৰ এতিয়া চাৰ্ভাৰ আপোনালোকে if you know কেতিয়াবা চাবচোন অনলাইনত চাৰ্ভাৰ বিলাক গুগল চাৰ্ভাৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰ্ভাৰ আছে। তাৰপিছত they will be very good for simulations. It is suppose space travel বা weather prediction এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত the fact that you will have to process multiple data and then have to simulate various parameters and come up into certain conclusions. Etu amar modern computers bilakor karneo ketoba challenging hoy jay, etu karne weather prediction becomes a very tough science because so many variables are involved. But with quantum even with multiple parameters, it will be able to simulate certain events and then help us take better decisions. And then privacy, like blockchain আমি চাম ব্লকচেইনৰ ক্ষেত্ৰত যেটো এডভান্টেজ হয়, ব্লকচেইনটো এতিয়া আমাৰ মডাৰ্ণ টেকনলজিতে বনোৱা, কোৱান্টামৰ ক্ষেত্ৰত it will be at least near impossible to break the security of quantum computer because of the scale of but again we have to be careful because quantum computer ko break koribo quantum computer so might be possible, but at this time, at this state of technology, we can say that it will be impossible to break the security of quantum computers. So tamane ki tamane iman khini advantage ase, so ami bibhinno jagah ami eta to amar mane most important application of khetrot jodi ami saw, application of quantum computer is in ensuring that we have secure communication, which is important for many domains, defense hawk, our domestic area to hawk, our privacy, data security, quantum cryptography, which is obviously cyber security hawk. Now China, they have demonstrated these things. You have communicated between satellites and earth stations, and those data are quite secure. ISRO, in fact, they have demonstrated this technology demonstration. ISRO the free space quantum communication. Quantum communication is very secure. March 2021, ISRO demonstrated free space quantum communication. Tarpisot quantum be able to, most importantly, research and development. Research is very important. Our solve someone genetics. Look at the human genome. Iman time lage no everything code koribo. Tarpisot we can talk about industrial revolution 4.0. So that is everything. There are AI, big data, augmented reality. It will be useful. Then at the high level of you can say medical science of medical science, especially pharmaceuticals. Vaccine development of precision medicine, vaccine development, precision medicine, personalized medicine. It can be. You can imagine and you can think of applications also. Agriculture. Agriculture it has huge potential.
right? Because it will be useful to predict weather, so taking decisions on, you know, sowing, when to sow, when to not sow, তাৰপিছত disaster management, obviously this disaster management, climate change will bring in disaster, so collecting data regarding climate change, uh, uh, predicting tsunamis, droughts, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত will be quite useful. So যিকোনো এইবিলাক ফিল্ডত you can think about it. এইবুলি আৰু ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টত হেল্প কৰিবলৈ লিখি দিব আকৌ ওমেন যিহেতু হেল্প কৰিবই কিবা নহয় কিবাকে, আমাৰ টেণ্ডেঞ্চি এটা থাকে এইবিলাক লিখি দিয়ে। ইনফেক্ট চাইবাৰ চিকিউৰিটিটো এটা মেজৰ থ্ৰেট হয়। কোৱাণ্টাম কম্পিউটিঙত যদি বহুত বেছি এক্সপাৰ্টিজ আহি যায় চাইনাৰ, দেন আমাৰ এতিয়া যিটো চাইবাৰ চিকিউৰিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, দেট কেন বি কম্প্ৰমাইজড, দেট উইল বি কম্প্ৰমাইজড। ত' উই অলছ' নিড টু ৱৰ্ক অন ইট। সেইটো কাৰণে সুধিছে মানে এইবিলাক যে ইণ্ডিয়াত হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ টেকেন। চ' we have a national, India's initiative to, we have a national mission on quantum technology and applications. So NMQTA. So funding hobo, research hobo, এইবিলাকে থাকিব, product better research hobo. In fact, you know, আগতে ধৰক আমাৰ যেনেকে এইবিলাকত টেলিভিশ্যন টেকনলজিত, ৰেডিঅ' টেকনলজি, এইবিলাকত কিমান সৰু সৰু হৈ আহিছে ন এইবিলাক বস্তু। ইনফেক্ট ইট ইজ বিলিভ দেট যিবিলাক আমাৰ মানে ছেমিকণ্ডাক্টৰ চিপছ, চিলিকন চিপছ, they can be replaced by quantum computers. That is a long way to go, but potentially that possibility is there. হয়তো কাইলে semiconductor chips might get replaced by quantum computers. আমাক এতিয়া কি লাগে? We need a solid research base. We need a solid workforce. And we need reliable government support. And we need private investment and interest. So when all these things will be there, then it will stimulate growth. It will stimulate, you can say, quantum-based economy can materialize. But yeah, that is a long shot. But still, that is what Government of India has also in mind, because these are some changes in technology which are inevitable, and we cannot ignore these things. We have to adapt to these things. ঠিক আছে? Challenges কিছুমান, just for your information, there are certain challenges associated with quantum. It is that প্ৰথমটো হৈছে
First challenge is set. Skilled human resource, skill HR, skill HR lage to learn. You need people with knowledge of particle physics. Then there is something called quantum decoherence. It's a technical শব্দ এটা। এইটো বেসিক্যালি কি হয়, এইবিলাকক এনেইটো আমাৰ কম্পিউটাৰ যেটো বেসিক লেভেলত কম্পিউটাৰত কি কয়, কম্পিউটাৰ ইউনিটটো কি কয়, বিট কয়। কোৱান্টাম কম্পিউটাৰত সেইটো কয় কিউবিট। কিউবিট বিলাকৰ ইউনিকনেছটো কি হয়, ইয়াত 1 আৰু 0 এই দুটা বেলেগ ষ্টেট হয়, ইয়াত 1 আৰু 0 একে ষ্টেট হয়, একে ষ্টেটত থাকিব পাৰে, যেটো কোৱান্টাম সুপাৰপজিশন এন্টেংগলমেন্টৰ কথা কৈছিলো। There is something called decoherence. Decoherence মানে কি, there is a tendency of qubits to lose the quantum states easily. Technical problem, but still that is there. So then third is cyber security. Cyber security is a challenge because quantum computer can decrypt. It can decrypt all data on cyberspace. Potentially it can decrypt everything among যিবিলাক stored আছে। তাৰপিছত next challenge is that in normal task বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দৰকাৰ নাই, ধৰক এতিয়া আমি ইয়াত এইবিলাক ধৰক এতিয়া word ms word বা ইমেইল সিমেইল এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত quantum computing is not suitable। এইটো হাই এন্ড কম্পিউটিংৰ কাৰণে এইটো হয়। So regular user কাৰণে বা you can say limited working for regular computing needs like email, word processing, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত there is word processing, email এইবিলাকত there is limited uses. So that is all about quantum. I think that is enough, no? এইটো ইমানখিনি দি আপোনালোকে যোৱাবাৰ পৰীক্ষা কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰিব। Quantum Enabled Science and Technology Quest বুলি এটাও আছে, Department of Science and Technology। National Quantum Mission, National Quantum Mission, 2023 পৰা 2031। Purpose to is again to seed, nurture and scale up R&D and create a vibrant ecosystem for quantum technology. India is the 7th country, পৃথিৱীৰ বহুত জায়গাত এটো নাই, countries like USA, China, Canada, Austria, France, they have a quantum mission and India is one of them. India will target developing intermediate scale computers with again like semiconductor. We are not targeting big heavy. Our main activities of satellite based communication, main
our key areas: satellite based communication, যেটো আমি already demonstrate কৰিছো, satellite based quantum communication, sorry, তাৰপিছত long distance secure quantum communication, এটো মানে between countries, USA India এনেকুৱা, তাৰপিছত intercity quantum communication or quantum key distribution বুলি কয়, quantum key distribution. Quantum key is a মানে kind of a code, যাতে মানে হেৰি কৰিব পাৰে, তাৰপিছত quantum network create কৰা, secure communication or কাৰণে এইটো আৰু কি, quantum key distribution is about creating a secure communication. So I don't know, it's about মানে কম্পিউটিং পাৱাৰটো বেছি হৈ যায়, কম্পিউটিং পাৱাৰটো বেছি হৈ যায়, বেটাৰ হৈ যায়, আৰু more skilled মানে হৈ যায়, so that will result into more secure and more faster communications. More faster communication হৈ গ'লে obviously it will be a enabler of other scientific ventures, so আমি বিভিন্ন research, industry এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত this will be useful. 5G, quantum computing, এটা important প্ল্যাটফর্ম তো ক্রিয়েট করে না, কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করে। কম্পিউটিং মানে কি? কম্পিউটিং মানে solving problems. So quantum is like again another technology to solve problems at a faster rate. So that is how things are. Blockchain আছে, AI আছে, আৰু মই উলিয়াই থৈছিলো কি এইটো ৰিলেটেড Web 3.0 আহিব পাৰে। What is Web 3.0? শুনিছেনে Web 3.0? Web 3.0 শুনিছেনে? Web 3.0 সেইটো আহিব পাৰে। আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো নিউক্লিয়াৰ পলিচি, আৰু মানে আমাৰ যিটো 3 stage নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম, সেইটো জানেনে? এইটো আছেনে আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিচোৰ্চ? ডু ইউ নো যে আমাৰ 3 stage নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামটো ঘৰত যদি সোধে? Are you aware of our 3 stage nuclear program? No first use policy, এটা আমাৰ যিটো নিউক্লিয়াৰ ডক্ট্ৰিন আৰু নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম, এই দুইটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, so we will do those things in shortly, tomorrow, day after tomorrow. ঠিক আছে, okay. পল্লৱীহঁতৰতো একো অসুবিধা হোৱা নাই ন? আহিছে, অলপমান ক্লাছ কৰিছে, আৰু বাকীটো নিজৰ হিচাপত কাম কৰি আছে, আৰু সেইটোতো I hope it is not a disturbance on your preparation. মোৰ হোৱা নাই স্যাৰ। মানে কিছুমানৰ অকণ অসুবিধা পায় ন পৰীক্ষাৰ ওচৰত আহিলে। I think এইটো হেৰি হিচাপে ল'ব, জাষ্ট মানে ইনফৰমেশ্যন ল'বলৈ আহিব, আৰু এইটো এবাৰেই, আৰু পঢ়ি থাকিব দৰকাৰ নাই, ভালকে ইয়াতে কনচেনট্ৰেট কৰক, পৰীক্ষাত ৰেপ্লিকেট কৰিব। চাই ল'ব এইখিনি হয়।
তো ঠিকে আছে, আজি আমি কি কৰিলো, জেনাৰেল পইণ্ট চেলেঞ্জেছ, 5G, semiconductor, quantum. Thank you.